今天的这节课里，我和张庆都非常动情。我们现在马上看看视频吧。我觉得你说的我是有共鸣的。我相信2个自我，一个自我，我经常会特别想不通。我觉得我太辛苦了，我觉得我每天就像你说逆流而上，事情特别多，永远都在操心，在一种焦虑的状态。我有时候觉得想不通，我特别累的时候我会自己哭啊，然后哭完之后我就对着镜子觉得挺有意思的，我就放松一下。然后我说我为什么要哭呢？另外一个自我，我觉得我自己挺棒的，因为我 take care 的这些事，我解决的这些问题，我相信不是一个人随便就能解决的。我还经常给自己点赞。一说到这儿，我们俩都有点动情啊，真的是这样。所以我相信这个时候我们是因为互相理解的感觉嘛。现在咱们应该能够放下。我们先来复习旧词，然后预习新词。Vocabulary review。这儿，互相，感觉，咱们。New vocabulary。动情 to get emotional。动情。理解 to understand or to comprehend。理解。抱 to hug or to hold in one's arms。抱。我们现在来看看第一句话吧。一说到这儿，我们俩都有点动情啊。一说到这儿，我们2个都有点动情啊。As soon as we reach this point, the two of us both get a little emotional. Here we see part of the 依旧 structure, but Zhang Qing dropped the 就. She wanted to emphasize that both of us were moved by this discussion, so she added 都. What she's really saying is, 一说到这儿，我们2个就都有点动情啊。我们最近见过说到这儿这个说法。Its approximate equivalent in English would be on this point or reaching this point. 一说到这儿，然后呢？我们2个都有点动情啊。我们来看看动情这个词。动 means to move. 情 means emotions or affections. 动情 is basically the equivalent of to get emotional in English. The person is feeling very moved by something or feeling very affectionate. 就连很小的事情都能让他动情。Even small matters can get her emotional. 我的妈妈很容易为小事动情。My mom gets emotional over small things easily. 她的前男友伤了她的心，所以她不愿意再为别人动情。Her ex-boyfriend broke her heart, so she's not willing to become emotional about other people. 好了，在这里我们说的是有点动情 get a little emotional. 在这里，张庆的意思就是说，我们2个都有点动情了，因为我们俩都已经哭起来了。一说到这儿，我们俩都有点动情啊，真的是这样。所以我相信这个时候，真的是这样，所以我相信这个时候 ，Really, it is this way. So I believe at this time. 在这里，我们看到了这个时候。We know that 时候 itself means a point in time. It can also be translated as the word time itself. This is similar to 很多时候 many times that we've learned recently. 我们可以说这个时候 or 这时候 this time. 那个时候 or 那时候 that time. 任何时候 anytime. 真的是这样。所以我相信这个时候我们是因为互相理解的感觉嘛。我们是因为互相理解的感觉嘛。We're this way because we have feelings that we mutually understand.
这句话其实不是非常完整，完整的话应该是我们这样是因为有互相理解的感觉。我们以前学过互相这个词 ，it means mutually or each other。我们可以说互相了解 mutual understanding， 互相喜欢 to like each other， 互相帮助 to help each other， 互相支持 to support each other。好了，在这里我们说的是互相理解。我们来看看理解这个词。理解的意思是 to understand or to comprehend. This word functions very similarly to the term in English understand. Please note, this is different from 了解, also meaning to understand. You can remember the differences this way. You 了解 the what and how, but you 理解 the why. 理解 is for a much deeper and profound understanding of something. Using 了解, we can say, 我很了解她 I really know her well. 我不太了解中国的历史 I don't know a lot about Chinese history. With 理解, we can say, 我理解她的意思 I understand what she means or I get what she means. 我理解这种情况 I can understand this type of situation or I get this type of situation. 我理解 is really I get it. 在这里，张庆在解释我们俩为什么会这么动情，这是因为我们理解彼此的感觉。我们是因为互相理解的感觉嘛。现在咱们应该能够抱一下。现在咱们应该抱一下。Now we should hug. 我们来说说抱这个词吧。抱 means to hug or hold in one's arms. 我们来看几个例子。She fell asleep holding her baby. 她抱着宝宝睡着了。He hugged his parents real quick and then left. 他抱了父母一下就走了。如果你的小孩早上要去上课，他走之前，你可以对他说 "Give me a hug", 抱抱我 ，or 抱一下我 ，or 抱一抱我。现在咱们应该能够抱一下。今天我和张庆都很动情，因为我们互相理解彼此的感觉。我们对于人生的体会是很像的。下节课是我们的最后一课，我们要看看张庆对于成功的看法是怎么样的。下次见。我觉得你说的我是有共鸣的。我相信两个自我，一个自我，我经常会特别想不通，我觉得我太辛苦了。我觉得我每天就像你说逆流而上，事情特别多，永远都在操心，在一种焦虑的状态。我有时候觉得想不通，我特别累的时候我会自己哭啊，然后哭完之后我就对着镜子觉得挺有意思的，我就放松一下。然后我说我为什么要哭呢？另外一个自我，我觉得我自己挺棒的，因为我 take care 的这些事，我解决的这些问题，我相信不是一个人随便就能解决的，我还经常给自己点赞。一说到这儿，我们俩都有点动情啊，真的是这样。所以我相信这个时候我们是因为互相理解的感觉嘛。现在咱们应该能够抱一下。These lessons in our upper intermediate conversational course will help you take your Mandarin into the real world. The first 3 units of the course are free on our website yoyochinese.com, so sign up and see how we can help you take your Mandarin skills to the next level. And for live hangouts and a lot of great bonus content, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you!